Hi children, welcome back to the class. How are you all? I hope you are fine. In the previous class, we were studying about our earth, isn't it? And we are now in the first lesson, that is globe and map. Globe and map. What is our lesson's name? Globe and map. And we have, in the previous class, we have studied that we all live on earth. All the places, countries, every places are on the earth. And so many years back, people believed that earth was flat. And actually, what is the shape of the earth? It is round in shape, or it is sphere shape. Isn't it? Round shape. And it is from 16th century onwards, people were started to believe that earth is before that, people thought that earth was flat, but actually earth is round in shape. And see children, earth is a member of the solar system. SOLAR-SYSTEM. Solar system. And we have already studied that to know the location of places. We use a globe. And you have seen the picture of globe in the previous class, isn't it? So what is a globe? A globe is a small spherical model of the earth. And do you know what is the spelling of spherical? S-P-H-E-R-I-C-A-L, spherical. M-O-D-E-L, model. And you have seen yesterday the globe I have shown you yesterday. And see children, as globe is small, we cannot see all the details, or we cannot show all the details on a globe, isn't it? So what do we use? We can use a map in order to get detailed information. Location, different places, what do we use? We can use a map. That also we have seen and we have studied in the previous class. Children, you should open your textbook and a rough book and take a pencil. And while I teach you, you should underline the words and the spellings which I say. And when you watch the class, you can write easily the words in the rough book. Miss പറയുമ്പോൾ underline ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് rough bookൽ എഴുതാൻ എഴുതി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. Okay. So you should take page number 201. So let us continue the lesson. Okay, are you ready? I hope you are ready. Do you take breakfast? You should take good food and be safe. Okay, you should keep your health well. Okay, then only you can study well. Okay, children. So we are going to continue the next part of the lesson. Children, I'll show you the globe once more. See children, what is this? This is a globe. And see here, see children, you can see a center line here. Can you see? Here is a center line passing through the globe. And that line is, we say, the equator. Okay. And what is that line's name? Equator. It is an imaginary line. Okay. See here, a line passing through. And this line, what is that line? What is that line's name? Equator. And see, this equator, when it is here, this line divides the globe into two parts. One portion is here, one is here. See children, total this one round shape, isn't it? So the equator divides this into two. Okay, one portion is here, one is here. Our center line ulladu oru bhagam ivideyum oru bhagam ivideyum. Okay, so like the globe, the earth also has an imaginary line in the middle. Okay, like we saw one line, that is center line on the globe, the earth also has a center line and an imaginary line on the earth, that is the equator. I showed you on the globe the equator. Same thing, the imaginary line, the equator divides the earth into two halves.
ഈ ഗ്ലോബ് ആ നടുക്കത്തെ ഭാഗം, ആ ലൈൻ ഗ്ലോബിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ the imaginary line, that is equator, divides our earth into two portions. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എർത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Okay, see children, what is that line's name? Equator. EQUOTOR, equator. Okay, what is that imaginary line? The center line passing through the globe, that is equator. Same thing, the equator divides the earth also into two parts. One portion is upside, one is other side. See children, see, the earth is round in shape. Okay, so as we saw the imaginary line or center line on a globe, here that is the equator. See, the equator divides the earth into two halves. അതായത് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ, ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ. What is this imaginary line, this center line? Equator. EQUOTOR. So one portion is here, one is here. It is a sphere, like ball shape, half, full ball. In half portion of the sphere, that is hemisphere. And this end to end. This is the Mughal bhaga. This is the north and this is the south. Okay, so Mughal attam north and varayum, thalathe bhaga south. And see, this fuller is a sphere, like ball and sphere. And half sphere, like half portion in there, half here. And this top part we say the northern hemisphere. NORTHERN, northern hemisphere. Hemi means half. ഒരു ബോളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയറിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമിയെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുകളിലത്തെ ഭാഗം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പർ പോർഷൻ, മുകൾ ഭാഗം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. Same thing here. This is SOUTHERN, southern hemisphere. Okay, southern hemisphere. SOUTHERN, southern. HEMISPHERE, hemisphere. Hemi means a sphere, അല്ലെങ്കിൽ ബോളിന്റെ തന്നെ പകുതി ഭാഗം, half portion. So what is this center line, children? This is equator. This is an imaginary line. ആക്ച്വലി ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ലൈൻ ഇല്ല. ഭൂമിയുടെ പുറമേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇമാജിനറി ലൈൻ നമ്മൾ സാങ്കല്പിക രേഖയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഓഷൻ, സോ ഓഫ് ദി എർത്ത്. So this equator divides the earth into two halves, which are they? Northern hemisphere, southern hemisphere. Okay, ഇനി two end portions are there. ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗം, ഈ മുകളറ്റം നമ്മൾ പറയും നോർത്ത് പോൾ, NORTH പോൾ, സോറി നോർത്ത് POLE പോൾ, നോർത്ത് പോൾ മുകളറ്റം. അതുപോലെ ബോട്ടം എൻഡ് താഴത്തെ ഭാഗം സൗത്ത് പോൾ, POLE, നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. മുകളിലെ ഭാഗം നോർത്ത്, താഴത്തെ ഭാഗം സൗത്ത്. So what is equator? It is an imaginary line passing through the center of the earth. Okay, the equator divides രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എർത്തിനെ. Which are the two portions? Northern hemisphere, southern hemisphere. Hemisphere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അർദ്ധഗോളം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, പകുതി ഭാഗം അല്ലേ, ഗോളാകൃതിയാണ് എർത്ത്. ഇക്വേറ്റർ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗം, മുകളിലെത്തത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, താഴത്തത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, and when I shown you the map, I told you it can move on its this road. Okay, see children, this is the globe. See this metal rod, can you see? See, it can move. Okay, it can move. Can you see the movement? Okay, it can move. Okay, see, it can move. And when you see the different countries' names, you can see. So as this globe moves on the rod like this, it is a rod, earth also can move on an imaginary line. ഈ ഗ്ലോബ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ earth can also move on an imaginary line. Okay, see, imaginary line. So
You have already seen how the globe can move on a road. Metal road globe move ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ Earth can also move on an imaginary line, and that line is called axis. AXIS. Okay. Earth also can move on its axis. See, AXIS axis. Axis is an imaginary line. അപ്പോൾ ആ imaginary line-ലാണ് Earth move ചെയ്യുന്നത്. It is always moving around the sun. സൂര്യനെ ചുറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതേസമയം ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങും. And these movements, you can study more about this movement in higher classes. Okay, children? Children, what do you understand about the movement of the Earth? It can move on its axis. Axis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം അച്ചുതണ്ട് എന്ന് പറയും. It's an imaginary line on which Earth can move. ഭൂമി കറങ്ങുന്നു. Okay. So what is a globe? Globe is a spherical model of the Earth. What is the use of it? It can show us the different places. Okay. And as the globe moves on the road, Earth can also move on its axis. Axis is an imaginary line. And see, this is equator. What do we study today? There is an central line. See, this is equator, and equator divides the Earth into two halves. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നുണ്ട്. That is northern hemisphere, southern hemisphere. What is the spelling of northern? N-O-R-T-H-E-R-N. Northern. H-E-M-I-S-P-H-E-R-E. Hemisphere. Then താഴത്തെ ഭാഗം down portion. That is the southern. S-O-U-T-H-E-R-N. Southern. H-E-M-I-S-P-H-E-R-E. Hemisphere. This is the top end. North pole. Bottom. This is താഴത്തെ ഭാഗം അറ്റം അഗ്രം എന്ന് പറയും. പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റം എന്നാണ് കേട്ടോ. The top tip, അതായത് മുകളറ്റം, അതായത് നോർത്ത് പോൾ. NORTH നോർത്ത്, POLE പോൾ. താഴത്തെ അറ്റം സൗത്ത് പോൾ. SOUTH കേട്ടോ. ബോട്ടം, ആ താഴത്തെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്. നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ദ ഡയറക്ഷൻസ്. നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും അല്ലേ. സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്ക്. നിങ്ങളതൊക്കെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നോർത്ത് പോൾ. സദേൺ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ. I hope you understood this portion well, isn't it? If you have any doubt, you can ask me. Okay. Children, you should read the textbook and write these words 5 times in your rough book. Okay, children? Now it is time to wind up the class. You should write and study these words, and also you should read the lesson 3 times. Okay. We can continue in the next class. Thank you.